Hi students, I hope all will be fine. Be safe and stay home. So this class we are going to see grade science. Unit 4, food and feeding habits of animals. Okay. So we know that food is the most important one in our life. Yes or no? Yes. So animals இருக்கட்டும், insects இருக்கட்டும், humans இருக்கட்டும், plants இருக்கட்டும், whatever it may be, everything in the earth they need food. Yes or no? ஸோ பட் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஹியூமன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இன் ஈட்டிங். அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸ், ஸோ இன்செக்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் த லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன் திஸ் லெசன் இஸ், ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கிளாஸிஃபை அனிமல்ஸ் அக்கார்டிங் டு their eating habits, distinguish between herbivores, carnivores and omnivores, and to describe about the food chain. Okay ma? Okay, fine. So first one is introduction. So our planet Earth consists of different kinds of animals who have different types of eating habits. So நம்ம பிளானட்டில் ஓகேவா, our planet only has different kinds of animals and each animals will have different eating habits. Okay, but all of them have one thing in common. So among these, though it may be different kinds of animals, the common thing is all we need food. Why we need food? எதுக்காக ஃபுட் வேணும் நமக்கு? To obtain energy. So energy இருந்தால் தான் we can able to do the work, we can able to play, we can be active. Am I right? Yes. Okay, now we are going to learn about the different types of food that different animals eat. Okay, so why do animals need food? Why do animals need food? நம்ம மட்டும் சாப்பிட்ட எனர்ஜியோடு இருந்தால் போதுமா? நோ. ஸோ அனிமல்ஸுக்கும் ஃபுட் வேணும். வை? ஃபார் சர்வைவிங், ஃபார் லிவிங். தே ஆல்சோ நீட் டு க்ரோ, தே ஆல்சோ நீட் டு ஸ்டே ஹெல்த்தி. ஓகேம்மா? ஓகே, ஸோ there is a table. So list the names of few plant based food products and animal based food products. ஸோ பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறோம், அனிமல்ஸுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் animals and their eating habits. Animals and their eating habits. So animals are classified into 3 types. எத்தனை டைப்ஸ்? 3 types. ஓகேவா? carnivores, herbivores, omnivores. Repeated, carnivores, herbivores and omnivores. Okay ma? So what is this carnivores? So carnivores, these are animals whose diet mainly consists of meat or flesh of other animals. ஓகேவா? ஸோ கார்னிவோரஸ்ங்கிறது என்னது? ஸோ அதர் அனிமல்ஸ். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் லைன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா லைன் வாட் இட் வில் ஈட் அதர் அனிமல்ஸ். அதை தான் வந்து கார்னிவோர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ த அனிமல்ஸ் விச் ஈட் த ஃப்ளஷ் ஆஃப் த அதர் அனிமல்ஸ். ஓகேம்மா? ஸோ வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கார்னிவோர்ஸ்? லயன், டைகர்ஸ், ஷார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்பைடர்ஸ். ஓகே, ஸோ லயன், டைகர், ஷார்க், ஸ்பைடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணோம்? இன்னொரு அனிமலை சாப்பிடும். ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்னிவோர்ஸ். இன்னொரு அனிமல்ஸோட ஃப்ளஷை சாப்பிட்றது தான் வந்துட்டு கார்னிவோர்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெர்பிவோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹெர்பிவோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் it will eat only the plants, green plants. ஓகேவா? ஸோ க்ரீன் பிளான்ஸ் எதெல்லாம் வந்துட்டு க்ரீன் பிளான்ஸ் மட்டும் சாப்பிடும்? எஸ், ஷீப், கோட், கவ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் வில் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் த க்ரீன் பிளான்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஹெர்பிவோர்ஸ். Okay, now see that these are animals that eat only plants and their products such as leaves, flowers, fruits, seeds or even the barks of trees. So barks of trees na enadhu? So tree, பெரிய ட்ரீலெலாம் அந்த பட்டை மாதிரி இருக்கும்ல அது. ஓகேவா? ஸோ ஜெயின் பாண்டா, ஷீப், ஜீப்ரா, giraffe and cow are examples of herbivores. Okay ma? So animals live in hard conditions. Yes or no? இப்போ சப்போஸ் திடீர்னு மழை வந்துச்சுன்னா நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம்? வேகமாக we will be moving inside the house.
But what the cow, goat, sheep, it will be doing, it need to stay in the rain only. Though it is rain, though it is sunlight, நிறைய sunlight இருந்தாலும் it should stand there only. நிறைய மழை பெஞ்சாலும் it should stare only. ஸோ அதுதான் வந்து hard condition. ஓகேவா, they have to protect their body. ஓகேம்மா. ஸோ this special skill, ஓகேவா, அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, adaptation. Okay, so for example, giraffe எடுத்துட்டோம்னா, how the neck of the giraffe will be, it will be very tall. Yes or no, it will be very tall. Yes, that for what it has the tall neck, so to reach the leaves of the tall plants easily, பெரிய பெரிய பிளான்ஸ்லலாம் வந்துட்டு ஈஸியாக it can take the food. Okay, so other herbivores such as deer and horse do not need such special skill because they can bend down their necks easily to eat grass. So giraffe பொறுத்த வரைக்கும் it has long neck because it can't able to bend down. அதனால் அதோட தலையை வந்து ரொம்ப நேரம் கீழே போட்டிருக்க முடியாது. ஓகேவா. ஸோ இப்போது வந்துட்டு if you are taking deer and horses, it can able to bend the yes, ஓகேவா, bend the necks so that it can eat the food, grass. Okay, so next is omnivores. So omnivores is nothing but the animals which eat both plants and animals. So for example, if you are taking human beings, நம்ம என்னென்னலாம் சாப்பிடுவோம்? So plantsலேருந்து we are getting more vegetables, green leaves. So we are also eating meat. Yes or no? Mutton, chicken, fish, everything we are eating. So we all are belonging to omnivores. Okay ma. So both plants and animals, the animals that eat both plants and animals are called as omnivores. Okay, so examples are humans, bears, mice, squirrels and crows are examples of omnivores. Is it clear? Can you identify now? Yes. Shall we move to next one? Okay, next, food for domestic animals. Food for domestic animals. So what is domestic animal? Domestic animal na enna solrom? Yes, the animals which we are keeping in our house. ஓகேவா, நம்ம வீட்டில் ஒரு சில அனிமல்ஸ்லாம் வச்சு வளர்ப்போம்ல. என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் வச்சு வளர்ப்போம்? எஸ், கவுஸ், ஹென்ஸ், ஹார்சஸ், goats, sheep and ducks can be tamed and kept at farms or homes. Okay va. So different kinds of animals eat different kinds of food. So domestic animals mostly feed on fodder and plant materials, plant leaves and stems. So what is this domestic animals? Already I said, yes, the animals which we are keeping in the farm or homes. Okay ma. So இப்போ cows, buffaloes, sheep, yaks and goats what they are eating? It is eating grass, cereals, root crops. Okay, pigs எடுத்துட்டோம்னா it is eating cereal grains, oil, seed meals and meat products. Chicken, ducks and cheese எடுத்துட்டோம்னா it is eating grass and cereal grains. Fish meal and whole meat. Okay, so what is the uses of the domestic animals? So from the cow what we can get? We can get the milk. So like that we are going to see what are the uses of the domestic animals. Okay, so from cows, buffaloes, goats, yaks and camels it gives us milk. So sheep and hen it gives us meat. Hens and ducks it is giving us eggs. Oxen na ox. Okay va. Buffaloes and horses are used in farms for ploughing in sense. So tractor வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க? plough பண்ணுறாங்களா? So with the help of ox, buffaloes and horses also we can able to do the ploughing. So next, horses, donkeys and buffaloes are used for carrying loads. Okay ma'am. So cow, buffaloes. So now can you able to understand what is the domestic animals and their uses? Okay, fine. So next is food and feeding habits of some other animals.
ஸோ ஆல் லிவிங் திங்ஸ் நீட் ஃபுட் டு க்ரோ அண்ட் லிவ். எஸ் ஆர் நோ? எஸ், எல்லா லிவிங் திங்ஸுக்குமே வந்து ஃபுட் வேணும். எதுக்காக? க்ரோ பண்ணுறதுக்காகவும் லிவ் பண்ணுறதுக்காகவும். we need energy to live. okay, different kinds of animals eat different kinds of food. ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரே மாதிரி ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிட்றது இல்லை. am I right? yes. so their manner of eating is also different. their teeth are also modified to suit their mode of eating. okay, see the different types of teeth. okay, feeding habits of animals. so animals that swallow food. so எல்லா அனிமல்ஸுக்குமே வந்துட்டு they won't have teeth. so what some animals will do அப்படின்னா, some animals they swallowனா முழுங்கிறது. ஓகேவா? swallow their food. for example, birds, earthworms and reptiles. so reptiles and snakes, frogs and lizards have no teeth. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? they swallow their food. ஓகேம்மா? snakes can separate out their jaws to open their mouth wide to swallow their prey. ஸோ snakes என்ன பண்ணுதோ அதோட ஜாஸை வந்து செப்பரேட்டாக ஓப்பன் பண்ணி, மவுத்தை வைட் ஓப்பன் பண்ணி it will be swallowing. some animals use their tongue to catch food. ஸோ ஒரு சில அனிமல்ஸ், ஃப்ராக்ஸ், லிசார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? பை இட்ஸ் ஸ்டிக்கி டங்க். ஓகேவா? ஸ்டிக்கி டங்க்னா என்னது? கம் மாதிரி இருக்கும் அவங்க இதில். ஸோ இஃப் தே ஆர் bringing their tongue outside, the insects what is outside will be catched in that. okay, so birds also swallow some stones along with their food. stones help in crushing the food they eat. so birds வந்துட்டு while it is eating, what it will do na, it will be swallowing the stone. அந்த ஸ்டோன் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக க்ரஷ் ஆகிறதுக்கு, நொறுங்கிறதுக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், அனிமல் தட் டியர் அண்ட் chew flesh. ஸோ ஒரு சில அனிமல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்? இட் வில் பி டியரிங் அண்ட் தென் இட் வில் பி ஈட்டிங். ஓகே, so lion, tiger have sharp pointed and curved front teeth to tear and chew the flesh of smaller or bigger animals. ஓகேவா? lions, tigers இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? அதோட டீத்தை வச்சு it will be tearing and then it will be starting to eat. crocodiles and alligators have a large mouth consisting of, so crocodiles பார்த்துருக்கீங்களா? அதோட மவுத் எப்படி இருக்கும்? it will be very large. ஸோ அலிகேட்டர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட் தே கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு கிராப் அனிமல்ஸ் விச் கம் டு ட்ரிங்க் வாட்டர். ஸோ crocodiles, அலிகேட்டர்ஸில் எங்கே இருக்கும்? இட் வில் பி இன் த வாட்டர். ஓகேவா? ஸோ வாட்டர் குடிக்கிறதுக்கு அதர் அனிமல்ஸ் வில் பி கம்மிங். அப்போ வந்து சீக்கிரமாக பிடிச்சி அதை வந்து சாப்பிட்டுக்கும். okay, next is animals that chew and swallow their food. so some what they will be doing, some animals அது chew பண்ணும், மெல்லவும் செய்யும், அதே சமயம் முழுங்கவும் செய்யும். ஓகேவா? so herbivores like deer and giraffe eat grass and leaves. ஓகேவா? ஸோ ஹெர்பிவோர்ஸ் எல்லாம் வந்து டீர் அண்ட் ஜிராஃபிலாம் என்ன பண்ணும்? அது மாதிரி இருக்க அனிமல்ஸ்லாம் இட் வில் பி ஈட்டிங் த கிராஸ் அண்ட் லீவ்ஸ். so they will be having broad, flat and sharp front teeth to cut their food. so cows and buffaloesலாம் என்ன பண்ணும்? மெதுவாக chew பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் it will be swallowing it. okay, later they bring back the food into the mouth and chew it slowly. this is called chewing the cud. ஸோ இப்போ கவுஸ் எல்லாம் வந்துட்டு லேண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? அங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பறித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் வாட் இட் வில் பி டூயிங்? மெதுவாக திருப்பி மவுத்துக்கு கொண்டு வந்து அதை chew பண்ணிவிட்டு தென் இட் வில் பி swallowing it. ஓகேம்மா? ஸோ elephants use their trunk to tear off grass and branches and put in their mouth. they have large grinding teeth to chew and grinding their food. ஸோ எலஃபண்ட்ஸில் என்ன பண்ணுது? அதோட ட்ரங்கை வச்சு கிராஸ், பிரான்ச்சஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து மவுத்து கொண்டு வருது. அப்புறம் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு கிரைண்டிங் டீத். ஓகேவா? அது வந்து இட் வில் பி ஹெல்பிங் டு chew their food. ஓகேம்மா? ஸோ தே ட்ரிங்க் வாட்டர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் their trunk. ஸோ எலஃபண்ட்ஸ் வாட்டர் எப்படி குடிக்குது? பை த trunk. ஸோ அனிமல்ஸ் தட் gnab their food. ஓகேவா? ஸோ gnab அப்படிங்கிறது என்னது? எஸ், ரேபிட் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கொறிச்சு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்கிறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் gnab. ஸோ மைஸ் அண்ட் ரேபிட்ஸ், ஸோ இட் ஹாவ் ஷார்ப் டீத். ஓகே.
Okay, next is animals that lap milk and water. Lap in sense lick பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ cats and dogsலாம் என்ன பண்ணும்? It will be licking the water and milk with their tongue. Animals that suck their food. Some animals can suck their food like butterflies, honeybees and mosquitoes. They have a feeding tube called proboscis in place of a mouth that helps them to suck liquids. Have you seen butterflies and honeybees? What it will be doing? அதுக்கு வந்து ஃபீடிங் டியூப் மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? அந்த இதை வச்சு இட் வில் பி சக்கிங் த உரியறது, உறிஞ்சு சாப்பிட்றது. ஓகேவா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சக்கிங் தேர் ஃபுட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹவு வி ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணோம்? எஸ், வி ஹாவ் டு க்ளீன் தெம். We have to clean them often, keeping in a clean place. We should keep them in a clean place. We should provide vaccination. We should give healthy food. We should save them from heavy work. Avoid teasing of animals. So these are the activities how we have to take care of animals. க்ளீனாக வச்சுக்கணும். அந்த அனிமல் நம்ம எங்கே வச்சுருக்கோமோ அந்த பிளேஸும் க்ளீனாக இருக்கணும். We should provide vaccination. We should give healthy food. We should not give more works to that animals. We should not tease them. Okay, next is food chain. So food chain is a diagrammatic representation that shows how each living things get its food and energy. So food chain அப்படிங்கிறது வந்து it is a diagrammatic expansion. So interestingly, most of the food that we eat comes from plants. நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிற சாப்பாடு வந்துட்டு எதுலேருந்து கிடைக்குது நமக்கு? மேக்ஸிமம் வி ஆர் ஈட்டிங் த ஃபுட் தட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் த பிளான்ட்ஸ் ஓன்லி. ஓகேம்மா? ஸோ சம் அனிமல்ஸ் ஈட் பிளான்ட்ஸ், சம் அனிமல்ஸ் ஈட் அதர் அனிமல்ஸ். ஸோ சிம்பிளாக ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ நவ் see in that picture. ஸோ ஃப்ளார் இருக்கா? அதை வந்து என்ன சாப்பிடுது? கேட்டர்பில்லர் சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அந்த கேட்டர்பில்லரை எது சாப்பிடுது? ஃப்ராக். So frog is eaten by snake. Then the snake is eaten by owl. So this is called as complete food chain. This is called as complete food chain. I hope you might have understand the lesson. So learn the book back exercise, do the classwork, write the classwork and see the videos what we are uploading in our SLV YouTube channel. Thank you.